Welcome guys to another episode of MenHacks Season 2 where we are raising the bar in relationships. My name is Gachin na leo tuko na another interesting topic. So if you want to support me and support this page to help it to grow na ifikie watu wengine, please subscribe juu tuko on road to 1000 subscribers. Imagine 1000 pekee tufike 1000 so that tuweze kubuild even a bigger community from there. Okay, so today tunaongelelea underrated things in a relationship. Underrated things in a relationship. Na hizi ni zile vitu zenye yes wase wanakuanga wakiziconsider, but wase haonangi ni kama hizi ni zinakuanga the most important things in a relationship. So they are underrated because not everybody focuses on them, and one of those things is a girl who can cook good food. Unajua mimi nishaipikiwa food na dem hajui kupika, na nishaipikiwa food na dem anajua kupika extremely. Like huyo mwenye alikuwa anajua kupika, huyo dem alikuwa na siku hizi anapika hadi keki. So you can imagine chakula yake nayo ilikuwa tamu aje. Na alitupikia ugali na akatupikia nyama, and I can tell you, I can remember that taste hadi sahi. And sahi I know it's been like almost 3 years ago ama hata 5 years ago, lakini bado nakumbuka hiyo meal. So one of the most underrated thing mimi naweza sema, imagine by then dem anajua kupika, because sometimes unless for a lady, unless you are dating a guy who is good at cooking, ama probably chali yako passionate about kupika, ama una date chef, usi expect that machali wengi out here wakona hiyo passion ya kupika, si wengi. And that's why even for me, I'm very clear anytime tukianza kuongea na dem namwambia by the way mimi nachukia kupika, because I don't want you to get the idea that kuna siku tutaika kwa hiyo nyumba ati mimi nisifikiria kukupikia kitu. No day that will happen, you get. So anytime you kind of get into a relationship with somebody, you really have to know kama umse anajua kupika ama hajui kupika. So lazima ukuwe able kuwauliza even in the beginning, wewe unapenda kupika, uko passionate about kupika, and even in the first dates, make uwa dem kama wewe ni chali, make uwa dem akupikie, so that ujue kama huyu dem by the anajua kupika ama hajui kupika. Because kuna madem wengine watakuchocha. Nimekwambia kuna dem mwingine alinipikia na alikuwa aniambia venye anajua kupika sijui ni nini, wacha come over manze aanze kutayarisha meal. Manze nilikuwa naona tuma waruzi kifloat juu ya maji, ati anasema sasa ni supu juu ilikuwa minji. So you can imagine. So nilikuwa naangalia na anasema imeisha by the way, imesha boil iko sawa. Naangalia hii food niko like sasa hii ni food gani? Una get? So usiwahi assume ati Judem ni mrembo na akona hizi qualities zote that anajua kupika. So that's one of the most underrated thing in a relationship, the fact that dem anajua kupika. The other underrated thing is the fact that ati kupata mse caring. Don't assume because somebody says they love you ati they care for you. And caring is actions. Una get? Anytime nimekwambia niko sick, action yako iko aje? Una get? What follows up after nimekwambia niko sick? Do you call every time to check up on me? Do you try to suggest nunua hii dawa? Una get? Kuna watu imagine unaweza waambia uko sick na hata kusuggestia ununue dawa, hata kusuggestia ukunywe maji moto, hata kusuggestia uende clinic. You get? But I also understand kuna watu wanakuanga stubborn. Hata akikwambia ako sick, umwambie uende clinic, analenga hiyo story. Sumeze dawa, analenga hiyo story. So hapo unaweza elewa. But one of the most underrated thing ni wase wenye wako caring even in terms of family. Like do they care what is happening in your life, ama do they make the relationship always about them? Because ukiingia relationship na mtu ana make the relationship ama your relationship all about them, unaweza pata shida sana, because this is somebody who will never genuinely care for you just because for yeye ana feel ni kama mimi ndio, mimi ndio the special one in this relationship. Ninaweza kuwa chali, ninaweza kuwa dem, depending on probably what ana feel value yake ni gani kwa hiyo relationship. So as long as mko kwa relationship pamoja, I want to believe that this relationship is equal. That you guys are equal in this relationship. So you two should be caring for each other. But kupata mse genuinely ana care for you, imagine that's one thing that's underrated. But hiyo ni kitu important sana for any relationship. Kitu ingine underrated is finding a partner who always checks up on your mental health. Mse anaweza kana wewe akuulize, by the way, how's your mental space right now? Unaona? Na hiyo swali inaweza kaa nika swali ka kawaida, but it's a very deep question. And then ukaisikia mse amekuuliza hivyo, probably uko kwa relationship, unajiuliza mbona mse anakuuliza story ya mental space? Ni juu anataka kujua right now una feel aje. Una get? Sawa, una chase dreams zako, una chase ambition, probably uko shule, probably una work, probably unatafuta hustle.
mental space yako iko aje? Do you still have that joy? Do you still have that peace in your mind? Ama kuna venye hizi vitu zote zimeanza kuharibu mental space yako? So anytime you're in a relationship with somebody and they begin to ask you what's your mental space like right now, na hii ni kitu seasonal, anakuuliza leo and then probably anakuuliza next week, yani ajaribu kujua umse mental space yake iko wapi. Imagine one mse very, hiyo ni kitu underrated kwa relationship, and not many people are aware that you're supposed to check up on the mental space of the person you are dating. Another thing that's always underrated in a relationship is the fact that your partner can be your cheerleader. Yani uni ule mse mwenyewe ukimwambia unaenda hivi, anakuambia twende, mimi nakuaminia. Imagine si watu wengi wanakuangana hiyo roho. Get? So anytime you find yourself in a relationship, do not underrate the fact that mse mwenye mko na yeye in a relationship, kuna venye ana care for what you're trying to achieve. Because there are some people, hata ukikuwa na success inakaaje, anakuambia sasa hiyo tu ndio, sasa wewe hautalala, hizo subliminal messages. Sasa wewe hautalala, passive aggression. Wewe sasa leo hautalala, utalala na viatu, juu sasa una feel sasa uko top of the world. And sasa umekama umemwambia, by then me succeed in doing this. Instead akuwe happy for you, akwambia, tuende to celebrate ama kitu kaa hiyo. For yeye anajaribu kukupe, anaanza kukupe tu negative comments too. So anytime you find a cheerleader, somebody who is there to cheer you on when you're trying to achieve your dreams, when you're trying to pursue your ambitions, imagine hiyo ni kitu underrated, and you should never underrate it, because hiyo ni quality ingine enye haina watu wengi. Another underrated thing ni ile point enye una realize by the way you're with somebody who does not rush you, who is very patient. By the way, watu wakwangi patient. Hata mi personally naweza sema mi sikwangi as patient. You get? Kuna vitu zingine naweza kuwa patient nazo, but kuna vitu zingine na feel hapa mbona hiki kitu inaenda slow hivi. You get? So when you find somebody who is relatively patient, yani umse anaweza stand anything. Yani una go through my struggles but umse tu wako na wewe. Yani una go through your broke season but umse bado wako na wewe. Na hii inaweza apply kwa chali ama madem. Madem who assume ni kama machali pekee ndio huko broke. But pia madem huko broke. Unaweza enda lose job yako. Get? So usiwahi assume ati ni wewe pekee, ati ukae tu hapo ujudge. Unaona ka dem, usiwahi assume ati ni wewe pekee unaweza kuwa na do ama unaweza kuwa poa ati chali yako ni ana go through broke season, and in that moment una feel ni kama unafaa kumtoka. Hapana, because one day inaweza fika wewe lose job yako na vitu zako zianze kwenda chini. You get? Do you want this guy to be there for you? If you want this guy to be there for you, then you need to be patient. One thing madem hawambiangwi ni ati probably your marital destiny imeandikwa in such a way that wewe utamit mtu wako ile time ako chini. Get? Hautamit akiwa huku juu, utamit probably in his broke season, because you'll be meeting him, you'll be seeing him for who he is. So wewe uko huku nje, marital destiny imeandikwa hivyo, alafu uko huku nje unajaribu kutafuta mse mwenye asha make it, na probably mtu wako mwenye anafaa kukuoa si mtu ame make it, ni mse ako on his way to getting his riches and success. So anytime you realize that, then you understand that you need to be patient, that life ni process. Hata relationship ni process. Okay, tumekosana leo, how can we solve this issue? Unaona, hii kitu ni process. Hatutakaa tu hivi chini tuseme ati tuna celebrate 1 year anniversary. Before ifike hiyo 1 year anniversary mtakuwa go through a lot of process, and so ni kutrust to process na kuamini that this other person knows what they are doing and they actually think about their life more than you probably think about their life. You get? Understand that umse as much as ana go through probably a broke season, understand that pia hii itapita. Get? The same way pia wewe go through ka season kenye haukuwa na kitu ukakujuka pata kitu, pia huyu atapata kitu siku moja. Get? So it's always about patience, and that's always underrated. So another thing that really stands out and people really talk about is somebody who allows you to be you. Yani mse mwenyewe amekupata ukiwa na uchizi wako ama amekupata ukiwa venye unakuanga, and they allow you to be you. They don't try to change you. They don't try to intimidate you, kufanya ati sijui si uanze kukua kaa nani, si uanze kufanya kaa nani. Hapana, they don't try to change you. They don't try to manipulate you to act in a certain way. Yani they allow you to be you. Kama wewe ni introvert, anakuacha wewe kuwa introvert. Kama wewe ni extrovert, anakuacha wewe kuwa extrovert. That's one of the most underrated thing, because wase wenye wamefika hiyo point probably wanatuelewa venye tuko.
ni watu wa familia yetu, au ndio wanakuanga wamerealize umse haongeangi sana, umse anachekanga sana, umse anapenda kumake jokes funny, una get? So anytime you find somebody who allows you to be you, then that's somebody precious ama special, because si watu wengi hukuacha ukue wewe ama hukualau ukue wewe. So anytime you find somebody like that, please see them as a special person, because not every person is like that. Si kila mtu ataku accept just the way you are. So if you're in a relationship and somebody accepts you just the way you are, imagine that person is actually a keeper. Quality ingine underrated is the fact that you can find somebody who is funny. You know, somebody who is funny, somebody you are in a relationship with, na yeye by the atakumake ucheke. And sometimes we underrate people who are funny and we forget that kuna watu by the who struggle kukuwa funny. You know, of late nimekuwa nikiinteract na dem flani and you realize dem yani ana try so hard to come up na joke, ama ana try so hard to sound funny, ama to come out as funny, and I would understand probably bado hajajua a sense of humor ni gani, ama probably ni mimi ndio the problem, probably mimi sija understand sense of humor yake ni gani, probably mimi ndio sielewi from what point your sense of humor inatoka. But you can really see that this person really kind of struggles, and you find that probably for them haja accept that probably I'm not funny. You know, hizi vitu lazima u accept. You know, lazima u get to a point to accept kuna qualities zingine about yourself you don't have, because as a person you're kind of imperfect. Unaona, hata hiyo concept ya perfectness hakunanga kwa human beings. Una get? So anytime you realize kuna quality flani hauna, then acha kuforce hiyo quality kama hauna. So let people appreciate you for who you are. Wacha kufika point unataka kusound funny and probably you're not really that funny. You get? Usiforce. So anytime you find somebody who is funny, it's very underrated, because most people think that kukuwa funny ama kupata msemo mwenye anaweza kuchekesha all through ati ni kitu rahisi sana, until you find yourself in a relationship na mtu anashindanga tu hivi amenuna tu, una get? Hana joke, hana kitu funny, hana story funny, hapeangi story, yani nothing. You get? So it's not, so it's, you know, so it's very underrated, because people don't see how important it is to have a partner mwenye anaweza kumake ucheke, mwenye anaweza kumake uangalie life from a different perspective, mwenye mnaweza kaa chini na yeye na watch comedy na actually muenjoy. You get? And as I conclude, one of my personal favorite quality is somebody who will never make you feel jealous. Yani mko mnamse kwa hii relationship, but because they've made you so secure, hata wakiwa huko nje hufikiriangi guys sasa umse akikatiwa, ama umse sasa anapeana namba nani, ama umse sasa akipelekwa date akiulizwa hapa, una get? Yani unajua mtu wako ako very loyal to you. That's one of the most underrated thing, because sometimes we don't appreciate the fact that by the uko na mtu mrembo, uko na you know, kama wewe ni dem una date Charlie handsome, but then uchali amelenga watu wengine wote, ama udem amelenga machali wengine wote, just so that ako in a relationship na wewe and they are loyal. So sometimes we take that for granted and we start to think like umse hana options. Imagine kila mtu anakuanga na options, hata huo chali mwenye unadhani si handsome, hata huo dem mwenye unadhani ni kienyeji aje, kila mse anakuanga na options. So anytime you find somebody who's chosen you, yani mko in a relationship but this person clearly amesema ni wewe na ni wewe, that's one of the most underrated thing. Na watu wana taking it for granted, ukidhani ati umse hana options, akitoka kwangu kwani ataendea nani? Ataendea watu wengine kama 100. Una get? So don't ever get to a point uanze kujidanganya, uanze kujiambia ati this person doesn't have options. No, everybody has options. Sawa? And the world works like that. If you don't work out in your relationship, imagine atatoka nje na atapata relationship. Ni watu wangapi wame break up na mtu akisema ati umse hana options, najua hatapata mtu mwingine kama mimi. And then 2 years down the line, umse alishapata watoi, alishaolewa, walishabai gari, walishabai nyumba. Una get? So unabaki hapo una realize, kumbe by the way, umse kumbe alikuwa na options all this time. So usiwahi fika point udhani ati just because you are with this person and you think you are the most handsome ama you are the most prettiest lady in the world, at you say hana options. Imagine they have options, and the day you continue telling yourself that, you'll find more value in them than in any other person, because they have chosen to be with you. You get? And we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. I hope hii episode ilikuwa interesting to you, na kama ilikuwa interesting,
kindly comment uniambie what did I left out. Probably kuna kitu ingine una feel ni underrated kwa relationship but then sijaweza kuiongelea. So tell me here on the comment section. Also like this video so that it will be recommended to other people, and subscribe because more topics, more interesting topics zina come your way fire. Sawa, okay? Let's meet in the next episode. Kwa relationship tuambiane ukweli.